Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sunkara. This is a video relating to interpretation of statutes. You all know interpretation. Today's topic is law and public opinion. First of all, let us understand the definition part of the interpretation of the statute. According to Salman, interpretation by interpretation or maybe by construction. So you mean that it is a process by which the court seeks to ascertain the meaning of the legislature. The meaning of legislature through the medium of authoritative reforms in which it is expressed. You all know interpretation is as old as the language. The purpose of interpretation is to read the purpose of the language, statute, to understand the object of the statute. Then, statute is a law made by the state using their statutory powers. What is the use of public opinion in making the law? This is the topic which we are going to discuss today. Law and public opinion. Please remember, definitely public opinion is the essential element for the successful working of any democracy or democratic communication in the system, democratic form of administration in the system. You have to understand, public opinion is very, very important. That's why the kings used to go to the villages or to the public in the night dressed in another way, in camouflage, and they used to ask them and to understand the problems. గతంలో రాజులు మారు వేషాల్లో వెళ్ళి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి పరిస్థితులు కనుక్కునేవారు. పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్, రామాయణంలో చాకలి తిప్పయ్య అనే అతను చెప్పినటువంటి మాట మీద ఆధారపడి మహారాజా శ్రీరామ ఆస్క్ హిస్ వైఫ్ టు గో టు ద ఫారెస్ట్. తన్ని ఇన్ఫ్లేమ్ చేసుకుని ప్రాతిపత్యాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోమన్నాడు. ఎందుకని తిప్పాను, నేనే రాముని కాదు ఎక్కడో పోయి ఇచ్చినామని తీసుకోవడానికి అనేసాడు గబక్కన. సో పబ్లిక్ ఒపీనియన్ క్యారీస్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ రెలవెన్స్ ఇన్ ది రియలైజింగ్ ద డెమోక్రటిక్ గోల్. What are the uses of the public opinion? Relevance of law with public opinion. I will tell you point wise. I think there are 5 points. Number 1, it acts as a guide to the government for the policy formation. The government cannot directly frame the policies. ఈరోజు మనకి తల్లి పిల్ల స్కీము లేకుంటే ఏదో వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ బోర్డు వచ్చినాయి. ఎలా వచ్చినాయి? బికాస్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ఒపీనియన్. అయ్యా లేని వాళ్ళు ఉన్నారు, పిల్లలు చూడలేదు, తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే వాళ్ళకే సోషల్ సెక్యూరిటీ, విడో పెన్షన్, పితంతు పెన్షన్, భర్త చనిపోయిన తర్వాత సమ్ సొలేస్ ఉండాలి అట్లా. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ గైడ్ ఫర్ ది పాలసీ ఫార్మేషన్. సెకండ్ పాయింట్, హెల్పింగ్ ఇన్ ద లా మేకింగ్. పబ్లిక్ ఒపీనియన్ లేకుండా, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మీరు లా చేస్తే ఉపయోగం లేదు. డెఫినెట్లీ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ హెల్ప్స్ యూ టు ఫ్రేమ్ ద లా. ఎందుకని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ యాక్ట్ వచ్చింది. ఐటీ యాక్ట్ వచ్చిన కొత్తలో ఎవరికి తెలియదు, ఇది మామూలుగా కామర్స్ దాని గురించి ఎక్కడ కేసు వేయాలో తెలియదు. దీనికి ఒక కోర్టు, దీనికి ఒక లా ఉంటే పోతుంది అని అందరూ అనుకుంటే, సో బేసింగ్ ఆన్ ది మోడల్ ఆఫ్ యునిసిట్రాల్, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్లో ఉంది లా అండ్ ఆర్బిట్, దాని మీద యునిసిట్రాల్ బేస్ చేసుకుని మనకు ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్ ఇది వచ్చింది, ఐటీ యాక్ట్ వచ్చింది. సో ఇట్ హెల్ప్స్ యూ టు ఫైండ్ ద లా మేకింగ్ ప్రాసెస్. థర్డ్ పాయింట్, it acts as a watchdog. Very, very important. The public opinion, it acts as a watchdog, and that means it controls and checks the government from becoming irresponsible. Supreme Court is the watchdog of the Constitution అని చెప్పి అంటుంటాం కదా. Definitely public opinion is the watchdog to control the government. So power corrupts a man and absolute power corrupts absolutely అంటారు.
ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేటువంటి చాలామంది ఫీల్ అవుతుంటారు. అది లేకుండా ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద పబ్లిక్ ఒపీనియన్ నవ్ అండ్ దెన్. అప్పుడే మీకు అసలైన కథ బయటపడుతుంది. లా మేకింగ్లో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్. ఫోర్త్ పాయింట్, ప్రొటెక్ట్స్ ద రైట్స్ అండ్ లిబర్టీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. లా మేకింగ్, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లా? జెర్మీ బెంథామ్ యూటిలిటేరియన్ థియరీకి వెళ్ళండి. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లా? ద పర్పస్ ఆఫ్ లా మేకింగ్ ఈజ్ pleasure and pain theory, utilitarian theory. The law should be utilized by many people. Law should become useful by many people. So it has to protect. Law creates rights, liabilities and duties also. It will protect the rights of the persons. So public opinion, ఇదేంటండి పోలీస్ ఇట్లా తీసుకెళ్తే కొడితే ఎట్లా అన్నారు అనుకోండి. ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఏ ఆర్డినరీ మ్యాన్? వాట్ ఆర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజనర్స్? రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ ఈజ్ అరెస్టెడ్. లైక్వైజ్ లిబర్టీ, ఎందుకంటే లిబర్టీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్. ఆర్టికల్ 21 చదివేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్ టు లిబర్టీ, ఎస్, ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్. సో మోర్ ఎఫెక్టివ్ యూజ్ ఆఫ్ రైట్, దిస్ రైట్ విల్ కీప్ ద గవర్నమెంట్ అలైవ్ టు ది రైట్స్ అండ్ లిబర్టీస్ ద పీపుల్. లేకుండా ఎవరి మీద తీసుకెళ్ళి లోపలేసేస్తే ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది. లైక్వైజ్ నెంబర్ 5, it acts as a powerful force in the international sphere also. Not only public opinion, local law కాదు, international sphere లో కూడా lot of discussions will be there. So worldwide importance, because issues like promotion and protection of the so-called human rights, environmental degradation, environmental protection, discrimination based on the sex, age, religion and other things. So if public opinion is there, definitely you can make a law in relation to that. So definitely public opinion plays a major role in making the law. So law should be guided by the public opinion. Thank you. With this I am concluding. Thank you very much.